Okay, ni paling senang lah dalam subtopik ni, dalam chapter 8. So kita define and use angular momentum instead and use the principle of conservation of angular momentum. Okay, so angular momentum is defined as the product of the angular velocity of a body and its moment of inertia about the axis rotation axis. So L equal to I omega is analogous to E equal to mv. So basically angular momentum lebih kurang dengan momentum lah. Okay, so L is the angular momentum, I is moment of inertia of the body, omega is angular velocity of a body. So is a vector quantity. So kita ada kat sini lah angular momentum for a particle, ni lah equation dia. Tapi jangan guna sangat ni, depends on L equal to I omega. So I tu kita akan kira ikut shape. Okay, so sebab kat sini dapat ini sebab V equal to I omega. Mesti ada lagi. Okay, so SI unit untuk L is kg m square s negatif 1 ataupun kg sama je, kg m square s negatif 1. Sorry lah tak nampak kat iPad tak keluar pula benda ni. Okay, so the bracket ni sebenarnya kg m square negatif 1. So P equal to mv sama dengan ni lah, sama dengan L. So V equal to I omega, dapat itu. When the conservation of angular momentum state that a total angular momentum of a closed system about an axis rotation is constant. Closed system ni maksudnya kita tak ada no external force. Means that whenever you're rotating, tak ada kawan nak pergi tolak bagi lagi laju, tak ada. Okay, ataupun I omega is constant. Ni arti kata lain lah, submission L initial sama dengan L final. Okay, ni tu second law cakap pasal linear momentum, submission F equal to dp over dt. So kalau ni tu second law dalam angular form, submission of torque equal to dl over dt. Lebih kurang je. Okay, kita contoh macam ni. So kenapa kita kata constant So kita ada as a mon. So sekarang ni Mamat tengah bawa weight dia pusing-pusing. Okay, so as the man pull his arm, the action reduce his rotational inertia so from its initial value. So maksudnya bila dia berpusing ni, dia punya moment inertia dia berubah. So angular momentum of the system is conserved sebab there's no external force exerted on the man. So his rate of rotation is increasing. Katalah kat sini, for example, moment initial 8, omega initial 6. So kata omega final bila dia dekatkan dapat 4. So omega final dia akan dapat 12. So dia laju lah. So basically prinsipal ni digunakan oleh atlet, acrobats and also gymnast. Maksudnya diorang pandai fizik jugalah sebenarnya. Kena guna fizik for life. Contohnya macam ni, you can see Zad, apa tak, bila dia tutup tangan dia, makin laju. Nampak tak? So sebab angular conservation of angular momentum. Okay, contohnya kita example 8.23. This example basically saya ambil dalam lecture notes lah, saya keluarkan sikit-sikit je. Okay, so kita ada a 200 kg wooden disc of radius. So dia bagi R dia adalah 3 meter, rotating with angular speed. So before ni mass dia adalah 2200 kg, radius dia adalah 3 meter, angular speed omega initial tu adalah 4 radian per second. Okay, dan tiba-tiba ada 50 kg bag of sand falls into the disc at the wooden disc 1. Okay, calculate the angular speed of the system after the bag of sand falling into the disc. Okay, treat the bag of the sand as a particle, so moment inertia of the disc is 1/2 mr square. Okay, so kat sini omega final sama dengan berapa? Okay, so sebab dia nak initial sama dengan angular momentum final. Okay, so initially I initial omega initial, I final omega final. So kita tengok before initial ni lah. So before ni yang berputar hanyalah wooden disc sahaja. Means that I initial, moment initial will come from moment initial of the disc only. Tetapi when the sand disc fall into the disc, moment initial final, disc tu masih lagi berpusing. So maksudnya ada moment initial disc plus dengan moment initial of the sand bag. Okay,
Faham tak? Sebab dia berpusing juga. Bila dua benda berpusing, kita kena calculate lah. Kalau ada another particles masuk, kena tambah moment initial benda tu juga. Sebab tu kalau 8.23 ni, it helps when you draw a diagram. So you can tengok apa benda yang berpusing. So kalau I initial ni, I of the disk, given the equation is half mr square 200 kali dengan 3 square. So I initial ni dapat 9000 kgm square. Okay, final ni moment initial disk sama yang macam tadi sebab dia tak tukar dia punya radius ke apa. Dapat 9000 plus of the sandbag, dia kata as a particle, so it's mr square. So 9000 plus dia punya mass of the sandbag 50. Radius adalah jarak ni sand ni dengan dia punya axis rotation, so sama dengan distance sebab dia kata at the edge dekat ujung. So sama dengan 3 square. So dapat sini is 9000 plus 450. So dapat 9450 kgm square. So kita boleh masukkan dalam equation kita ni. I initial is 9000. Omega initial berapa dia bagi tadi? 4. I final 9450. Omega final kita nak kena cari. So omega final dapat 2.67 radian per second. Okay, so that's it. Habislah chapter 8. It's so easy, right? Okay, ada sikit lagi. Okay, so these are equivalent lah. So kalau linear motion, apa rotational motion? Linear motion, V equal to ds over t. Rotational, omega equal to d theta over dt. A equal to dv over dt. Alpha d omega over dt. So kalau linear motion kita ada mass, rotation kita ada moment of inertia. Summation F equal to MA, summation torque equal to I alpha. P equal to MV, L equal to I omega. W equal to Fs, W equal to torque theta. Okay, basically dia lebih kurang je. Konsep tu penting lah untuk awak faham. Okay, walaupun final tak keluar chapter 8,